Do you ever feel negative thoughts that you can't control? This surah protects your mind. قل أعوذ برب الناس Say, I seek refuge with the Lord of mankind, ملك الناس the King of mankind, إله الناس the God of mankind, من شر الوسواس الخناس from the evil of the whisperer who withdraws when Allah's name is pronounced, الذي يوسوس في صدور الناس the one who whispers in the hearts of people, من الجنة والناس whether from among the jinn or mankind. Listen again and protect your mind.